Sadakta kabisa, watazamaji wetu popote mlipo, hamjambo. Karibu ni wapakulie yale ambayo yameweza kujiri katika taifa la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Mtazamaji, sasa serikali imeamua kumpiga Raila Amolo Odinga vita baada ya kinara wa muungano wa AZIMIO kuwafungua Wakenya macho na kuambia kwamba mnadanganywa kwamba mafuta katika rubaa za kimataifa ni bei ghali, huku hapa nchini mabwenyenye fulani kwenye serikali ya Bwana RUTO wakiendelea kufaidika. Mfano umekuwa ukiona Tanzania mafuta yakiwa rahisi, Uganda wameweza kukatisha contract na Kenya. Unaniona? Sasa serikali imeamua kumpiga Raila Amolo Odinga vita ili kuweza kuzima umaarufu wa baba. Karibu ni kueleze mingi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tafadhali chukua sekunde moja uweze kupiga subscription kama haujaweza kupiga, alafu bonyeze kengele. Ukishatekeleza hayo mengine wewe niachie ili niweze kukupasha kipindi ambapo natusemeza. Tafadhali ni matumaini yangu kwamba utatueleza mahala ambapo ulipo. Kama ni +254, tafadhali tuambie mkoa wako. Sikiliza. Unajua siku ya Alhamisi baba aliweza kusema kwamba kuna deal ambayo William Samoei Ruto aliweza kusain na Saudi Arabia, ambapo William Samoei Ruto aliweza kuchukua kampuni zake mbili na kuzipea contract kutoka upande wa Saudi Arabia ili ziweze kuleta mafuta hapa nchini na mafuta hayo yaweze kuongezwa bei. Baada ya baba kuweza kufungua Wakenya macho, serikali imeweza kujitokeza na kuweza kutupilia madai hayo mbali. Sikiliza jinsi ambavyo wameweza kusema. The Kenya Kwanza administration has slammed opposition leader Raila Odinga's remarks over the oil importation matter. On Thursday, leaders led by Majority Leader ICHUNGWAH termed Raila's allegations as street rumors and nothing short of hot air. Unasikia? Unajua acha nikwambie mtazamaji wangu, tusemezane tu kweli. Bei ya mafuta ikipanda hapa nchini, gharama inapanda. Bei ya mafuta ikipanda hapa nchini, karo zinapanda, karo za shule zinapanda. Nauli barabarani zinapanda. Lakini sasa Kenya Kwanza wameona kwamba baba Raila Amolo Odinga ameweza kuwafungua Wakenya macho kwa kuweza kuambia kwamba serikali inawadanganya kwamba mafuta yameweza kupanda bei kutoka upande wa Uarabuni. Kumbe wanaongezea mafuta upande wa Mombasa ili mradi waweze kuunda faida, wale mabwenyenye ambao wako kwenye serikali waweze kufaidika. Lakini sasa serikali imeona kwamba wamekamatwa na Wakenya, wakaamua kwamba sasa ni heri wamchafulie mheshimiwa Raila Odinga jina. Huyu anaitwa ICHUNGWAH anasema kwamba baba hamna kitu cha muhimu aliweza kuambia Wakenya, ila aliweza kuambia hot air, na alikuwa anaeneza uvumi ili kuweza kujiundia jina, ili Wakenya waweze kuchukia serikali ya Kenya Kwanza, waweze kumchukia William Samoei Ruto. Let me ask you, Maina. Since when have you heard baba speaking lies? Ukiona baba ameweza kufungua kinywa chake hivi, jua kile ambacho anakizungumza ni cha ukweli. Kwa hivyo kuna makampuni ya hapa, kuna watu kwenye serikali ambao wanakula vinono na wanakula kutoka kwa jasho la Mkenya. Na nielewa Maina. Na wanakula kutoka kwa jasho la Mkenya na hawataki kuambiwa ukweli. Ndio maana hapa hivi ICHUNGWAH amekimbia mara moja na kuweza kusema kwamba baba hamna kitu cha muhimu aliweza kukisema kule, aliweza kusema rumors peke yake. ICHUNGWAH said that Raila was using the dossier in attempt to redeem himself politically. Yani anatuambia kwamba baba alikuwa anatumia hii sakata ya mafuta ili kuweza kujiundia jina, wale wafuasi wa William Samoei Ruto waweze kumpenda, sijui nini. Nani ajui baba anapendwa? Juzi baba alikimya. Tena wabunge wa Kenya Kwanza wakaenda kutafuta baba. Eti ukiona baba amenyamaza, jua alipewa pesa na serikali. Baba kumbe alikuwa anafanya utafiti aweze kuona mahala ambapo serikali imeweza kuiba pesa, mahala ambapo serikali inawaibia Wakenya, na amepata kwamba
kuna haya mafuta ambayo wanaendelea kuwauzia Wakenya hapa nchini kwa bei ghali. Na ameweza kuzungumza tena, wameanza kusema eti kwamba anajitafutia jina. Kwa hivyo baba akipumzika wanasema kwamba baba amepewa pesa anaendelea kukula. Baba akizungumza wanasema kwamba anajiundia jina. So baba anafaa kufanya nini? Going further, ICHUNGWAH refuted RAILA's claims that the Kenya Kwanza government to government deal was aimed at driving up the cost of fuel in the country while benefiting some state officials. The Kikuyu MP made it clear that the three companies were representatives of the Gulf nations oil companies and not agents of Kenya government on earlier claimed by Raila Odinga. Unaona Kimani Ichung'wah wakiona wamefikiwa, mtazamaji wangu, huwa wanajitetea. Ningependa uweze kusikia jinsi ambavyo Kimani Ichung'wah aliweza kuzungumza. Alafu baada ya Kimani Ichung'wah kuweza kutupilia mbali ile hotuba ya kinara wa muungano wa AZIMIO moja wa Kenya, baba naye ameweza kujitokeza, amezungumza. Ningependa mtazamaji wangu uweze kusikiliza Kimani Ichung'wah. The statements delivered by senior members of the AZIMIO coalition, culminating to the statements made by Mr. Odinga himself and another group of AZIMIO leaders yesterday somewhere in Westlands, and the so-called dossier, which we are saying is nothing but political hogwash, is a well-choreographed campaign to try and incite Kenyans against the current administration, to try and incite Kenyans around the question of the cost of living, because, and you know where I sit with our colleagues in AZIMIO in the National Dialogue Committee, and you know that is a matter that has been on the table, and they probably think they can now use the masses to arm twist the Kenya Kwanza government. Umeweza kumsikiliza Kimani Ichung'wah. Anasema kwamba Mheshimiwa Odinga pamoja na wale viongozi ambao wanakiti kwenye meza ya mazungumzo ya bipartisan wanajaribu kutumia isakata ya mafuta kuweza kuincite, kuchochea Wakenya ili waweze kukataa serikali ya Kenya Kwanza. Kama ni kuchochewa kwa Wakenya waikatae serikali, si waikatae, kwa sababu hamna serikali ambayo inawajali Wakenya, inaongeza mafuta. Kipindi ambapo waliingia mamlakani mafuta yalikuwa 160, 170. Sasa hivi mafuta yameweza kufika 217. Tunadanganywa kwamba mafuta yameweza kuongezwa kutoka rubaa za kimataifa, kipindi ambapo majirani zetu wanawauzia wananchi wao mafuta kwa bei nafuu. Hayo ya Kimani Ichung'wah, mtazamaji wangu, hayakuweza kuenda chini. Mtu ambaye anaitwa Dennis Itumbi ameweza kujitokeza na kuweza kumunyoshia kidole cha lawama Mheshimiwa Raila Odinga, ukuwa akisema kwamba ile sakata ambayo Mheshimiwa Raila Odinga aliweza kufumbua, aliweza kuamua kufumbua ile sakata ili wananchi waweze kukataa serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu Kenya Kwanza walikataa kumpea tenda ya kusupply mafuta hapa nchini. Na nielewa mtazamaji wangu, hilo hatutaki kujua iwapo Raila Odinga ndiye alikuwa na supply mafuta hapa nchini au la. Wanatuambia kwamba eti kwamba kipindi ambapo waliweza kuingia handshake na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliweza kumpea Raila Odinga tenda ya kusupply mafuta hapa nchini. Lakini okay, kama waliweza kumpea Raila Odinga kusupply tenda ya kusupply mafuta hapa nchini, mafuta hayakuweza kupita 170, mtazamaji wangu. Ama nimeweza kudanganya? Kipindi cha Uhuru mafuta hayakupita 170. Lakini sasa hivi wameweza kumnyang'anya. Okay, wacha tuseme kwamba Babu Odinga ndiye alikuwa na supply mafuta hapo nyuma. Sasa hivi wameweza kumnyang'anya Raila Odinga tenda, basi wamepea kampuni zingine ambazo zimeweza kuongeza bei ya mafuta mpaka 217. Kama baba ndiye alikuwa na supply, basi mafuta hapa nchini kipindi cha Uhuru Kenyatta wamrudishiwe tenda, kwa sababu Wakenya wako wameongezea mafuta, yamefika bei ghali. Unanielewa mtazamaji wangu? Odinga ameweza kuamua kumjibu Kimani Ichung'wah pamoja na Kenya Kwanza, ambao wanasema kwamba anawachochea Wakenya ili Wakenya waweze kukataa serikali ya Kenya Kwanza. Sikilizo Odinga. So it is not work of Mr. Ichung'wah to respond. I directed it to specific people. But be that as it may, we'll show him some political etiquette. The issues are raised, and they're still valid.
I want the government to show the memorandum of understanding that they've signed between the government of the Republic of Kenya and the government of the Kingdom of Saudi Arabia and the government of the United Arab Emirates. Not signed between the Minister for Energy and the CEO of Aramco, just a company. That G2G, because they call this G2G. G2G means that there's an agreement between those governments and Kenya government. Let us see that MOU. 2, let them also show us tax returns, which as a result of this importation of this oil, how much tax has been paid by these companies, these shadowy companies that have been appointed to handle this cargo, this deal. Okay? And then show us also supplier purchase agreement. Let us see that. Then tell us why EPRA boss, Amisa Kipto, was involved in the negotiations of these contracts, yet he is the one also who is here fixing prices. If that is not corruption, I don't know what corruption is. Those are very valid questions that I want this government to answer. Thank you. Umeweza kusikia maneno ya Odinga. Odinga ameshikilia msimamo akisema kwamba tunataka kuona ile agreement ambao mliweza kumake down. Serikali ya Kenya kwanza haitaki kukubali kwamba ground mambo yamechafuka. Mpaka sasa hivi mfuasi wao kutoka Marekani mwenye anaitwa Kasmo Joy anawaambia kwamba mambo yamebadilika ground. Jaribu kubadilisha mambo ground kwa sababu sasa hivi gharama iko juu, mafuta yako juu, na iwapo uchaguzi ungefanywa leo, William Ruto ungeenda nyumbani direct. Tafuta namna. Saa hii ground iko mbaya. Na sio uongo. Nakwambia tuko na time tunaweza change vitu. Lakini kura itishwe saa hii mtukufu rais utakunywa maji. Utaanguka, utashindwa kabisa. Leo hivi vile tunaongea, kura itishwe saa hii utashindwa, haki ya Mungu Nyasaye ajali kende. Ninakwambia vizuri. Wazo lako mtazamaji ni lipi? Odinga ameweza kufumbua sakata ambayo inaendelea upande wa serikali, ambapo serikali inatumia chance kuwaumiza wa Kenya, kuwanyanyasa wa Kenya. Kimani Ichung'wah ameweza kujitokeza, amesema kwamba yale Raila Odinga anazungumza ni mambo ya ufisadi peke yake. Yale mambo Odinga ambaye anazungumza ni mambo ya kuweza kujitafutia jina, aweze kupendwa na Wakenya. Sasa hivi Dennis Itumbi anatueleza kwamba baba ameweza kuamua kutafuta kufumbua sakata ya serikali baada ya kuweza kunyimwa nafasi asiuzie Wakenya mafuta. Wazo lako ni lipi? Ni nani ambaye anazungumza hapa hivyo kweli? Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi.